Descubrí que mis padres no me dejaron nada en su testamento, y le dieron todo a mi hermano. Dejé de pagar sus cuentas. Semanas después, Mamá escribió, Vence la renta. En Hola. Solo respondí. Mi nombre es Jake, y tengo 32 años. Hasta hace poco, creía que mi relación con mis padres era bastante sólida, no perfecta. Siempre supe que sentía una inclinación especial por mi hermano menor, Ethan, pero jamás imaginé que llegarían tan lejos. Ethan siempre fue el niño de oro. Desde pequeños, era evidente que a él se lo perdonaban cosas que a mí jamás, que recibía elogios por el mínimo esfuerzo, y cuando metía la pata, mis padres tenían un sinfín de excusas listas, y es joven. Está encontrando su camino, tienes que ser paciente con él, Jake. Mientras tanto, de mí se esperaba que fuera el responsable, el maduro, el que debía dar el ejemplo. Y así lo hice. Mi esfuerzo en la escuela conseguí un buen trabajo y me labrí un futuro. Ethan, no tanto. A sus 28 años, sigue saltando de un empleo a otro, siempre definiendo su rumbo. Ha vivido con mis padres sin pagar alquiler toda su vida, y aún así, actúan como si su existencia fuera mucho más dura que la mía. Cada vez que intentaba señalar el doble rasero, me topaba con la misma respuesta. Jake, eres independiente, no nos necesitas como Ethan. Esa era su justificación para todo. Si yo recibía un regalo de cumpleaños modesto mientras Ethan obtenía la última consola de videojuegos, bueno, Jake, ahora tienes un buen sueldo, puedes comprarlo tú mismo. Si yo tenía que ayudar en casa mientras Ethan holgazaneaba en el sofá, él no es tan responsable como tú. Si Ethan destrozaba su coche y ellos lo reparaban, pero yo tuve que comprar mi primer vehículo con mi propio dinero, tú puedes con eso, Jake. Durante años, lo support. Lo dejé pasar. Me convencí de que no valía la pena discutir. Luego, me enteré del testamento. Había estado ayudando a mis padres económicamente durante años, cubriendo parte de su hipoteca, pagando reparaciones del hogar, incluso contribuyendo a sus gastos médicos. Nunca lo hice esperando nada a cambio, eran mis padres y quería asegurarme de que estuvieran bien. Pero un día, por pura casualidad, descubrí que lo habían dejado todo a Ethan, la casa, los ahorros, sus pertenencias, absolutamente todo. Sucedió cuando los visitaba para ayudarlos a organizar unos papeles. Mi madre había dejado una carpeta sobre la mesa de la cocina, mientras se ausentaba para atender una llamada, y la miré distraidamente. Fue entonces cuando mi nombre, o más bien, su ausencia. Ethan figuraba como el único heredero. Cuando mi madre regresó, le pregunté al respecto. No estaba enfadado, todavía no, solo quería entender. Pero en lugar de parecer culpable o arrepentida, actuó como si no fuera nada. Eso, dijo, agitando una mano con desdén. Simplemente pensamos que tenía más sentido. Tú tienes un buen trabajo, una vida estable. Ethan, bueno, él no es tan afortunado. Necesitará la ayuda más que tú. No podía creer lo que oí. Así que, porque mi esfuerzo y construir una vida estable, no recibo nada? Incluso después de todo lo que he hecho por ustedes, lo reproche. Ella frunció el seno, como si yo estuviera siendo irracional. No lo necesitas, Jake. Es solo dinero. Estarás bien. Algo dentro de mí se quebró. Durante años, había sido su red de seguridad. Había dado y en el momento en que me detuve a preguntar si yo importaba en absoluto, me despidieron como a un niño caprichoso. Me di cuenta en ese instante que, a sus ojos, yo no era más que un recurso, alguien en quien apoyarse cuando necesitaban ayuda, pero nunca alguien a quien valoraran de verdad.
Así que tomé una decisión. Dejé de pagar sus facturas. Dejé de cubrir su hipoteca. Dejé de enviarles dinero para la compra o las reparaciones o los gastos inesperados. Si no era lo suficientemente importante como para ser incluido en su testamento, entonces seguramente tampoco necesitaban mi apoyo financiero. No tardaron en chocar con la realidad. Al principio no dijeron nada, quizás pensaron que estaba ocupado o que lo había olvidado. Pero un mes después, recibí un mensaje de texto de mi madre. Sin saludo, sin preámbulos, solo, el alquiler Vence. Eso fue todo. En ¿cómo estás? En espero que te vaya bien. Solo una exigencia, como si yo fuera su cajero automático personal. Mir el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla de emociones. Ira, dolor, decepción. Finalmente, respondí. No grite, no maldad, no les rogue que viran lo injustos que habían sido. Simplemente contest, estoy seguro de que Ethan se encargará. Eso fue todo lo que dije. Sin explications, sin argumentos. Luego, dejé el teléfono y seguí con mi día. La reacción no tardó en llegar. Menos de una hora después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, una llamada de mi madre. La ignoro. Luego otra, y otra. Finalmente, un mensaje. Jake, contesta el teléfono, esto no es divertido. Lo dejé. No estaba de humor para el chantaje emocional que se avecinaba. Pero, como era de esperar, cuando finalmente revisé mi buzón de voz más tarde, obtuve exactamente lo que esperaba. La voz de mi madre destilaba decepción. Jake, no sé qué te pasa, pero esto es realmente egoísta. Tu padre y yo siempre hemos hecho lo mejor por ti. ¿Es este el tipo de hijo que quieres ser? ¿Ignorarnos cuando te necesitamos? Ethan no puede ayudar ahora. Está pasando por un mal momento. Pensemos que lo entenderías. Lo mismo. No lo hice. Para unas horas antes de que recibiera el siguiente mensaje, esta vez de mi padre. Rara vez me enviaba mensajes, así que supe que mi madre lo había involucrado. Jake, tenemos que hablar. Esto es serio. Llama a tu madre. Aún así lo ignoro. Y por primera vez en años, sentí algo que no había experimentado antes, control. Había pasado tanto tiempo desempeñando el papel del hijo obediente, el responsable, el que nunca pedía nada, pero en el momento en que me negó a ser utilizado, perdieron la cabeza. Entonces, como esperaba, Ethan se involucró. Tío, ¿qué te pasa? Mamá y papá están histéricos. Solo paga el alquiler como siempre haces. ¿Por qué eres tan difícil? Casi miré. Como siempre hago. Como si fuera mi obligación mantener un techo sobre sus cabezas. Como si el hecho de que él fuera su favorito significara que esa responsabilidad recaía automáticamente sobre mí. Finalmente, respondí, pero fui breve. No es mi problema. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué significa eso? Literalmente puedes pagarlo. Deja de ser un imbécil. Dejé el teléfono sin replicar. Era increíble la rapidez con la que afloró su sentido de derecho. ¿Estás bien? No me di cuenta de cuánto nos has estado ayudando, solo iré inmediata porque yo no mantenía el barco a flote para ellos. Esperaba más mensajes, quizás algunas llamadas de voz furiosas, pero lo que no esperaba fue lo que sucedió a continuación. Al día siguiente, me desperté con un mensaje de mi tía, la hermana de mi madre. Hola, cariño. Tu mamá acaba de llamarme llorando. Dice que te niegas a ayudarlos y que corren el riesgo de perder la casa. ¿Qué está pasando? Pense que ustedes estaban unidos. Suspire. Por supuesto, los manos voladores habían llegado. Respire hondo antes de responder. Hola, tía Lisa. Aprecio que te preocupes.
Mi encantaría explicar, pero creo que deberías preguntar a mamá por qué me excluyó completamente del testamento mientras esperaba que yo pagara sus facturas. Hazme saber que te dice. Hubo una larga pausa antes de que finalmente respondiera espera que. Sonre. Ese fue mi momento para retroceder y observar cómo comenzaba la debacle, porque ahora no era solo entre mis padres y yo. Ahora el resto de la familia estaba a punto de descubrir exactamente lo que había estado sucediendo a puerta cerrada. Y tuve la sensación de que a mis padres no les iba a gustar. La tía Lisa no respondió de inmediato, y supuse que estaba tratando de obtener la historia completa de mi madre o simplemente procesando lo que lo había dicho. De cualquier manera, no iba a buscarla para obtener una respuesta. En cambio, seguí con mi día, disfrutando de la rara paz que venía con no estar a disposición de mis padres. Pero esa paz no duró mucho. Por la tarde, mi teléfono volvió a encenderse. Esta vez, era mi madre. ¿Cómo pudiste decir eso a Lisa? Esto es un asunto familiar, no es de su incumbencia. Nos estás haciendo quedar mal. Ahí estaba. No lo sentimos, hablamos de esto, no me di cuenta de lo injusto que fue esto para ti, solo pura indignación porque sus acciones estaban siendo cuestionadas por otra persona. Esperé unos minutos antes de responder, se convirtió en su asunto en el momento en que la arrastraste esto. Si no quieres que la gente sepa lo que hiciste, quizás no deberías haberlo hecho. Eso la silencio, al menos por el momento. Pero luego Ethan volvió a intervenir. Mamá está llorando ahora mismo. ¿Te sientes bien con eso? ¿Te sientes bien haciendo llorar a tu propia madre? Mira el mensaje, sacudiendo la cabeza. La manipulación era tan descarada que casi resultaba cómica. Casi. Si está llorando, es porque así está dando cuenta de que las acciones tienen consecuencias. No es mi problema, Envy. Y esta vez, Ethan no respondió de inmediato. Quizás estaba corriendo de vuelta con mamá y papá, alimentándolos con mis palabras para que todos pudieran sentarse juntos y enfurecerse por lo terrible que era yo. Mientras tanto, yo empezaba a darme cuenta de cuánto peso así había cuidado de mis hombres. Durante años, había sido el responsable, el confiable, el que compensaba las carencias cuando mis padres me maban a Ethan y la permisión pasar por la vida sin consecuencias. ¿Y qué obtuve cambio? Nada. Ni siquiera un reconocimiento en su testamento. Había sacrificado vacaciones, salidas nocturnas, incluso pospuesto la compra de mi propia casa porque siempre los estaba ayudando, y nunca lo apreciaron. Estaba harto. Para unas horas y mi teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté, porque era la tía Lisa. Hola, dije, manteniendo la voz neutra. Hola, Jake, dijo ella, y por su tono supe que andaba con cautela. Acabo de colgar con tu mamá. Esperé, dejándola continuar. Mi conto, bueno, mi conto una versión muy diferente de lo que está pasando. Casi miré. Déjame adivinar, hizo que pareciera que soy un hijo egoísta y codicioso que de repente decidió abandonarlos sin razón. Hubo una pausa y luego un suspiro silencioso. Más o menos. Me recosté en mi silla. Mencionó que he estado cubriendo sus facturas durante años o que me excluyeron completamente del testamento mientras le daban todo a Ethan. Otra pausa. No, esa part la omitió. Por supuesto que sí, dije, manteniendo mi tono uniforme. Pues eso es lo que pasó. Lisa suspiró de nuevo. Jake no tenía ni idea. De verdad que no. Y sinceramente, no te culpo en absoluto. Eso me sorprendió. De verdad. Claro. Mira, quiero a tu mamá. Es mi hermana,
pero siempre ha tenido favoritismos con Ethan, y odio decirlo, pero creo que simplemente asumió que siempre estarías allí para limpiar sus desastres, que nunca dirías que no. Bueno, dije, asumió mal. Lisa guardó silencio un momento, luego dijo, y ahora que. Exhale lentamente. Ahora que lo resolven solos. Estoy cansado de ser su red de seguridad. Lisa no discutió, de hecho, soltó una risita seca. Honestamente, bien por ti. Hablamos unos minutos más, y antes de colgar, Lisa dijo algo que es mi cuello grabado. Tengo la sensación de que esto no ha terminado. Van a intentar algo. Ten cuidado, Jake. No es equivocaba, porque más tarde esa noche, recibí otro mensaje de texto de Ethan. Bren, si quieres actuar como un egoísta, adelante. Pero no vuelvas arrastrando cuando te da cuenta de que la cagaste. Mira el mensaje por un segundo antes de sacudir la cabeza. La cague. No había estropeado nada. En tu caso, esta era la primera vez en años que finalmente hacía algo bien. Pero el mensaje de Ethan dijo una cosa muy clara, no iban a ceder tan fácilmente. Y una parte de mí casi esperaba con ansias lo que intentara una continuación. A la mañana siguiente, me despertó un estruendo en la puerta principal. No era un golpe educado, ni siquiera impatient, era el tipo de golpe que te hacía pensar que alguien estaba a punto de derribar la puerta. Ya sabía quién era antes, incluso de mirar por la mirilla. Por un segundo, dudé a ignorarlos, dejarlos ali furiosos, pero algo me dijo que esa no habría, seguirían golpeando hasta que los vecinos se cayeran. Con un suspiro, abrí la puerta. Efectivamente, ali estaban mis padres y Ethan. Mi madre tenía los brazos cruzados, el rostro contraído por la desaprobación. Mi padre, como de costumbre, estaba ligeramente detrás de ella, como siempre que ella estaba en modo de ataque total. Y Ethan, bueno, Ethan tenía la misma expresión de suficiencia que siempre lucía cuando quería tener el control de una situación. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Vaya, esto es inesperado. Mi madre no perdió el tiempo. Jake, tenemos que hablar. Saltó una pequeña risa. Oh, ¿ahora quieres hablar? ¿No cuando me estaban barrando del testamento? ¿No cuando esperaban que siguiera pagando sus facturas mientras le daban todo a Ethan? Ahora, de repente, es urgent. Mi padre suspiró, como si estuviera siendo difícil. Hijo, podemos pasar. Fingí pensarlo, luego negó con la cabeza. No lo creo. Podemos tener esta conversación aquí mismo. Ethan se burló. Hablas en serios. Completamente en serios. Mi madre resopló, claramente no acostumbrada a que se lo negara lo que quería. Jake, estás siendo infantil. Infantil, repetí, levantando una ceja. Eso es mucho decir viniendo de las personas que aparecieron en mi casa sin avisar, golpeando mi puerta como cobradores. El rostro de mi madre se puso rojo, pero respiró hondo, tratando de recuperar el control. Escucha, dijo, cambiando a lo que yo llamaba su voz de chantaje emocional, sabemos que estás molesto. Entendimos que te sientes excluido, pero tienes que ver esto racionalmente. De hecho, mi rey. ¿Racionalmente? ¿Quieres hablar de racionalidad después de lo que hicieron? Mi padre, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente decidió intervenir. Hijo, te va bien. Tienes un buen trabajo, una vida estable. Ethan, bueno, él necesita más ayuda. Me volví hacia Ethan, que seguía ali de pie, con los brazos cruzados, como si todo esto estuviera por debajo de él. Necesita más ayuda, repetí. Tiene 30 años, no es un niño. Se lo ha dado todas las ventajas, mientras que yo tuve que trabajar por todo lo que tengo.
Y ahora, después de todo eso, decidieron que el merecer dar todo mientras yo no recibo nada. Ethan sonrió con suficiencia. No es mi culpa que no lucras por ello. Lo Meyer, genuinamente asombrado por su decaro. Lucar por ello, repetí mi voz tranquila. Lucar por qué? Por el amor de mis propios padres? Por mi parte lo que debería haber sido una herencia equitativa. Mi madre agitó una mano con desdén. Oh, deja de ser dramático. Simplemente pensemos que tenía sentido. No necesitas el dinero, Jake. Ese no es el punto speed. No se trata de necesitar el dinero. Se trata de la equidad. Se trata del hecho de que me usaron durante años, tomaron mi vida, tomaron mi dinero, tomaron mi tiempo, y luego me desecaron como si no fuera nada cuando se trataba de lo único que debería haber sido justo. Los ojos de mi madre brillaron. Jake, somos tus padres. Te criamos. Lo menos que podrías hacer es mostrarnos algo de respeto. Mire, una risa corta y aguda. ¿Respeto? ¿Quieren respeto cuando no me han mostrado ninguno? Ethan puso los ojos en blanco. Dios, eres tan dramático. ¿En serio estás haciendo un berrinche por esto? ¿Estás actuando como si fueras una pobre víctima sufriente? Mi volví hacia él, mi voz gelada. Tú eres el indicado para hablar de sufrimiento, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que trabajar a tiempo completo sin que mamá y papá te sacaran de apuros? Ah, espera, nunca. Eso borró la expresión de suficiencia de su rostro, pero antes de que pudiera replicar, mi madre intervino de nuevo. Basta, espero. Luego respiró hondo, suavizando sus facciones. Mira, Jake, no es así como quería que fuera esta conversación, pero la realidad es que eres familia y la familia es sueda mutuamente. Prácticamente podía oír la trampa que estaba tendiendo. Ella, dije sin dar nada. Ella suspiró, como si esto fuera agotador para ella. La hipoteca Vence. Incline la cabeza. Why estamos un poco cortos este mes. No puedo evitarlo, de hecho mire. ¿Hablas en serios? Después de todo lo que acabas de decir, después de estar aquí defendiendo tus decisiones, todavía me pides dinero. Los labios de mi madre se apretaron en una línea fina. Jake, te pedimos que hagas lo correcto. Ahí estaba. La manipulación, el chantaje emocional, la expectativa de que, por mal que me trataran, yo seguiría acudiendo cuando me necesitaran. Respire hondo, los mira cada uno a los ojos y dije, no. Mi madre se encogió, como si la hubiera abofeteado. Perdón. No, repetí mi voz firme. No voy a pagar ni un céntimo. Ni ahora, ni nunca más. Ethan soltó un silbido bajo. Bueno, así que eso es todo, ¿eh? Vas a dejar que tus propios padres pierdan su casa por un renser insignificante. Lo Meyer fijamente. Tú también vives ahí, ¿no? Quizás deberías dar un paso al frente y pagar por una vez en tu vida. Su rostro se oscureció. Eres un egoísta, Jake. Mi madre, sin embargo, no había terminado. Jake, dijo, su voz peligrosamente baja, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿De verdad quieres alejar de tu familia por dinero? Sostuvo su mirada sin pestañear. Eso es gracioso, dije, porque desde mi punto de vista, usted se alejaron de mí primero. Abrió la boca, pero no la dejé hablar. Ustedes tomaron su decisión. Eligieron a Ethan. Eligieron dejarme fuera. Bueno, ahora yo estoy tomando mi decisión, y elijo terminar con esto. Di un paso atrás y, sin decir una palabra más, les cerré la puerta en la cara. Durante unos segundos, hubo silencio. Luego, oí la voz ahogada de mi madre a través de la puerta. Esto no ha terminado, Jake. Sonreí para mis adentros. No había terminado, porque algo me decía que estaban a punto de descubrir lo mal que lo habían hecho.
No esperaba que ese fueran de inmediato. Mi madre no era el tipo de persona que se rendía cuando creía que se le debía algo. Efectivamente, menos de un minuto después de cerrar la puerta, los golpes comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, más furiosos. Jake, la voz de mi madre era estridente, apenas amortiguada por la puerta. Estás cometiendo un grave error. Te vas a arrepentir de esto. Me apoyé en la puerta, con los brazos cruzados, escuchando su diatriba. Mi padre, siempre el seguidor silencioso, murmuró algo que no pude distinguir, probablemente tratando de calmarla. Pero Ethan, siempre el hijo predilecto, no tenía tanta paciencia. Eres un egoísta de mierda, lo sabes. Todos esos años que te cuidamos. Eso de verdad me hizo reír. Abrí la puerta de golpe, lo justo para fulminarlo con la mirada. ¿Me cuidaron? Eso es gracioso, Ethan, porque recuerdo haber trabajado en dos empleos en la universidad, mientras tú tenías a mamá y papá pagando tu alquiler. Recuerdo haber prestado dinero que nunca devolviste. Recuerdo haber sacado de apuros a mamá y papá mientras tú te quedabas sin hacer nada. Su expresión de suficiencia vaciló, pero rápidamente se recuperó. Bueno, yo fui en quien confiaron con su patrimonio, ¿no? Quizás solo estás enojado porque no fuiste lo suficientemente bueno. Apriet la mandíbula, inhalando bruscamente. Esto era lo que él quería. Quería meterme bajo la piel, hacerme reaccionar, hacerme estallar para que yo fuera el que pareciera el malo. Me nego a darle esa satisfacción. En cambio, simplemente sonreí. Mucha suerte con ese patrimonio, entonces. Estoy seguro de que será muy útil cuando estés luchando por pagar la hipoteca el próximo mes. Cerré la puerta de nuevo. Esta vez no golpearon. Por un momento hubo silencio. Luego a la voz de mi madre, más baja esta vez, pero aún con el mismo veneno. Esto no ha terminado, Jake. Sonreí. Sí, mamá, murmur para mis adentros, realmente sí ha terminado. Los siguientes días transcurrieron en una nebulosa detención. Esperaba que intentaran algo, quizás enviar un mensaje de texto pasivo-agresivo, quizás involucrar a mi familia extendida. Pero para mi sorpresa, nada llegó. En hay llamadas, en hay correos electrónicos, en hay noticias de Nadia. Seguí esperando el otro zapato, pero en cambio, sentí como si el mundo simplemente hubiera cambiado. Ya no estaba constantemente al límite. Ya no escuchaba los chantajes emocionales de mi madre en las débiles disculpas de mi padre. Era como si todos hubieran desaparecido, y por una vez, pude respirar libremente. 2 semanas después, llegué a casa del trabajo y encontré un pequeño sobre pegado a mi puerta principal. Era blanco, sin marcas, con solo mi nombre grabado en el frente con una letra familiar. Lo abrí, esperando algo pasivo-agresivo o manipulador, y no me decepcionó. Jake, esta es tu última oportunidad. Estás tirando todo por orgullo. Puede que Ethan haya sido elegido como albacea del patrimonio, pero sigues siendo familia. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Entra en razón. Te arrepentirás. Sin firma, solo las mismas viejas amenazas. Lo arrug y lo tira la basura sin pensarlo 2 veces. Paran unos días más. Luego recibí otro mensaje. Esta vez no era una carta. Era un correo electrónico de la dirección de mi madre. Jake, de verdad pensé que entrarías en razón. Tú eres el que siempre nos dijo que la familia es todo. Ahora nos estás dando la espalda. Estamos pasando por un mal momento, te necesitamos. Ethan está haciendo un desastre con las cosas. Por favor, arreglemos esto antes de que sea demasiado tarde. Esta vez, sentí algo. Ira. La audacia de hacerme sentir culpable por su desorden,
de sacar esa vieja carta de la familia es todo, cuando me habían elegido a Ethan desde el principio. Respire hondo y luego elimine el correo electrónico sin responder. Fue entonces cuando me di cuenta de algo, ya no estaba enojado. Simplemente había terminado. Y sin embargo, todavía no había tenido noticias de Ethan. Estaba en silencio, su arrogancia reemplazada por algo más desesperado. Tuve que admitir que una parte de mí estaba sorprendida. Ethan, el que siempre había creído que era intocable, no hacía ningún movimiento. Medio esperaba que apareciera en mi puerta con una disculpa, pero no lo hizo. Luego, una tarde, de la nada, sonó mi teléfono. El número era desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. Respondí y, efectivamente, era la voz de mi madre de nuevo. Jake, por favor, estaba llorando, podía oírlo en su voz, y me sorprendió. ¿Necesitas venir? Ethan perdió la casa. Está arruinando todo. No tenemos a donde ir por favor, necesitamos que nos ayudes. Por primera vez no sentí nada. En hay simpatía, en hay culpa, en hay obligación. Casi sentí una extraña sensación de alivio. Esto era lo que había estado esperando. En lugar de responder de inmediato, dejé que el silencio se prolongara. Podía sentir su desesperación a través del teléfono, su necesidad de tranquilidad, de que yo interviniera y limpiara el desorden de Ethan. Pero no había a dejarme arrastrar de nuevo a ese ciclo de manipulación. No, dije finalmente, mi voz tranquila. Este es tu problema, mamá. Siempre quisiste que fuera el niño de oro y ahora tienes que lidiar con las consecuencias de esa elección. Lo elegiste él para que se encargara de todo. Confiaste en él. No puedes meterme en tu desastre ahora. El aguardó silencio por un largo momento, luego susurró, Jake, por favor. No sé qué más hacer, en I siquiera me mute. Pronuncie mis siguientes palabras con la mayor frialdad posible. Deberías haber pensado en eso antes de decidir que yo no era lo suficientemente bueno para ser parte de la familia. Colg el teléfono. No volvió a sonar durante semanas. No tuve noticias de Nadia, pero extrañamente, me sentía mejor. El peso de años de resentimiento y manipulación finalmente se había levantado. Y entonces, un día, mientras estaba en la tienda, six una cara familiar en el estacionamiento, mi padre. Caminaba hacia un coche destartalado, lavando algunas bolsas. No lo había visto en semanas. Dude se acercarme a él, pero algo me dijo que no cuidaba nada por arreglar. Simplemente me di la vuelta, ignorando la forma en que pronunció mi nombre. Y esa fue la última vez que lo six. Así que aquí estoy, un año después. No he recibido en una sola palabra de mis padres o de Ethan. Una parte de mi pregunta siguen luchando. Una parte de mi pregunta alguna vez dieron cuenta de lo que hicieron mal. Pero, sinceramente, estoy bien. Quizás por una vez, y es hora de que me suelta a mí mismo.